Welcome to RIPON'S English Adda. Learn spoken, grammar and writing. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Hey, Ali. Eid Mubarak, sir. Eid Mubarak. How are you? I'm fine, sir. Everything is okay? Yes, sir. All right? Yes, sir. How is your family now? My family is fine, sir. Always pray to you, too, and to your family. And may Allah bless you. May Allah bestow all the blessings upon you. Thank you, sir. It really sounds good to me. It's my pleasure. So, how is your preparation about this Eid al-Adha? Are you sacrificing any animal this year? Inshallah, sir. If Allah subhanahu wa ta'ala grant. Good. But you know, all the sacrifices to Almighty Allah. So you should sacrifice to Almighty Allah and to get Jannah and to get Akhirah only. শুধু দর্শকবৃন্দ, আমরা ইসলামিক শব্দে আমরা আখিরা ব্যবহার করি, কিন্তু ইংলিশ ভাষায় কিন্তু আখিরার একটা ইংলিশ আছে, সেটা হলো আফটার ডেথ বা আফটার দিস ডে। এই দিনের পরে বা এই মুহূর্তের পর বা এই জীবনের পরে বা এই মৃত্যুর পরে যে মুহূর্তটাকে আমরা আখিরা বলি। কিন্তু ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তু আখিরা আর অন্য যারা ধর্মীয় অবলম্বী আছে তাদের মতো কিন্তু একই কথা নয়। ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে আখিরা হচ্ছে আমাদের সেন্স থেকে ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যরকম, যার জন্য আমরা আখিরা শব্দ বলতে যা বোঝাতে চাই, আফটার ডেথ বলতে আসলে তা বোঝানো সম্ভব নয়। সেটা সম্ভব অন্য ধর্মাবলম্বী আছে তাদের জন্য, যার জন্য কিন্তু আমি ব্যবহার করেছি ফর আখিরা, ফর জান্নাত। এবং জান্নাতেরও কিন্তু একটা ইংলিশ আছে, হ্যাঁ, সেটা হলো কি আমরা বলি হ্যাভেন। হ্যাভেন মানে জান্নাত, কিন্তু সেটা কিন্তু অন্য ধর্মের লোকদের কাছে, কিন্তু আমাদের মুসলিম ধর্মের কাছে কিন্তু জান্নাতের যে সেন্স অন্যদের কাছে কিন্তু সেই সেন্স নেই। এই জন্য জান্নাত জাহান্নাম শব্দটা আমরা কিন্তু ইংলিশ হিসেবে আমরা চালিয়ে নিই। সো লেটস টেক সিট দেন টক অ্যাবাউট sacrifice this kurbani. Let's sit. Okay, sir. But sir, I am worried about the environment in this time. Yes, you are absolutely right. We all should be careful and conscious about the environment this time. I think in this time, environment gets more polluted than all the year around. Then what is the solution, sir? You are absolutely right. I am also conscious about this matter. I think in this Eid season, definitely Eid al-Adha, the environment gets more polluted than ever since, but than other times. But there is solution. What is the solution, sir? There must have solution. It is our awareness, our consciousness. If all the people of our country get conscious about the environment, then we will find out the solution. What is the solution? Do you know? No, sir. I want Yes. Yes, solution is we should keep in mind one important thing, that the blood and the filth and waste must be buried into the ground, and we should try to keep every place neat and clean after slaughter the animal. Okay? So, what is the consciousness while slaughtering? Yes, it is a good question. In the meantime of slaughtering, we must have some important rules and regulation and method. You know, every single animal, bigger or smaller, must be stronger than a man. Yes. We cannot control them, but we should follow a technique and method to control them. When we will make them fall down into the ground, we must tie them tightly, very tightly. But we should be careful about it. We shouldn't be hurry in this situation. Okay? And I think many important things can be done in this time. For example, before slaughtering animal, we should be careful about the knife. We should make sure if the knife is sharpened or not. We must sharpen the knife. Yeah. And only 3 or 4 times. We must run the knife over the animal to slaughter. And we should run the knife only upward, not downward. Do you know? আসলে আমি বুঝতে চাচ্ছি যে আমাদের 3 থেকে 4 বারের মধ্যেই কিন্তু আমাদেরকে যে চাকু বা ছুরি যেটা বলি না কেন আমাদের চালাতে হয় 3 থেকে 4টার এর মধ্যেই কিন্তু আমাদেরকে জবাই করে ফেলতে হয়। এক্ষেত্রে আমাদের সামনের দিকে শুধু ছুরিটা চালাবো, পিছনের দিকে আমরা ছুরি চালাবো না, এটা আমাদের নিষেধ, ইসলামিক বিধি নিষেধ দেওয়া আছে। এই জন্য এই কথাটা আমি তার সাথে আসলে শেয়ার করেছি। সো আলিফ, আই থিঙ্ক Yes. and we should make aware the people around us. It's my duty, it's your duty. Yes, sir. Okay, we know it doesn't matter, we can make conscious all the people, but it is matter for me and for you to make conscious at least one person. Just keep it in mind and try to make conscious the people around you. Okay? Okay. You can share your feelings
you can share these important words with your family members, your neighbors. Okay, see you soon. Thank you, sir, for this information. It means a lot. Oh, Alif, another important thing I almost forgot to share with you. Allah subhanahu wa ta'ala wouldn't like to get meat, blood or tannery, that means skin. Allah subhanahu wa ta'ala only wants from me what? Do you know what? No, sir. What is? Only He wants from us taqwa. Okay? So our mind should be broad. We should divide all the meats into three parts, and one is for ours, one is for our relatives and Poor people. yes, other is for poor people, they are needy. Okay, like this. So not today. Okay, see you again. Thank you, sir. It means a lot for me, and the information is very important to me. Okay, thank you so much. See you soon. Best You- of luck. You are invited to my house, sir. Yes. Yes, if you get time, you may come to my house. You are cordially invited with your family. Thank you, sir. I will try to come. Okay, thank you so much.